La lluvia que como un telón roto, descarando el silencio de la noche sevillana. En una callejuela estrecha, el eco de un grito ahogado cortó el aire, seguido por el sonido de pasos rápidos y el crujir de un cuerpo, al desplomarse. Sofía y Lucia, gemelas idénticas de 28 años, corrían bajo el aguacero, sus abrigos empapados pegandos a sus cuerpos mientras buscaban refugio tras una larga noche de trabajo en el hospital. Sofía espera, gritó Lucia, deteniéndose de golpe. Sus ojos, agudos como los de un halcón, captaron una figura inmóvil en el suelo, a pocos metros. Bajo la luz parpadeante de una farola, un hombre yacía inconsciente, con sangre corriendo por su rostro, diluida por la lluvia. Sofía, siempre la más impulsiva, ese armadillo junto al desconocido sin dudarlo. ¿Está vivo? Confirmó, palpando su pulso débil pero constante. Lucia, más cautelosa, escudriñó los alrededores, buscando señales de peligro. La calle estaba desierta, pero un mal presentimiento le apretaba el pecho. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba aquí, herido, en una noche como esta? El hombre, de unos 35 años, tenía el rostro pálido, pero incluso en su estado, había algo en el que desprendía una elegancia natural. Un traje oscuro, ahora destrozado, y un reloj de pulsera que brillaba bajo la lluvia como si valiera una fortuna. Sofía, con manos expertas de enfermera, revisó sus heridas. Un golpe en la cabeza y cortes superficiales en los brazos. Necesita un hospital, ahora. Dijo, su voz temblando no por el frío, sino por la urgencia. No podemos dejarlo aquí, respondió Lucia, sacando su teléfono para llamar a emergencias. Pero la señal era débil, y la tormenta parecía conspirar contra ellas. Las gemelas intercambiaron una mirada. No hacía falta hablar para entenderse. Arrastraron al hombre hasta un portal cercano, resguardándolo de la lluvia. Mientras Sofía lo aplicaba primeros auxilios con un pañuelo limpio, Lucia no podía evitar preguntarse. ¿Qué historia cargaba este desconocido? Horizontes, Diego Vargas, el hombre ahora inconsciente, había estado en la cima del mundo. CEO de una empresa tecnológica en Madrid, su vida era una mezcla de glamour y secretos. A sus 35 años, Diego era conocido por su carisma, su mente brillante y su habilidad para hacer tratos multimillonarios. Pero había algo que pocos sabían. Diego era gay. Un hecho que guardaba celosamente, no por vergüenza, sino por protección. En un mundo donde la ambición y el poder a menudo venían acompañados de traiciones, su vida personal era su refugio. Esa noche, Diego había viajado a Sevilla por negocios, pero una emboscada en un callejón lo había dejado herido y solo. Sus atacantes, sombras sin rostro, habían desaparecido tan rápido como llegaron, dejándolo con una advertencia. Alejate de los contratos. Diego, semi-inconsciente, apenas recordaba sus rostros, pero sí el peso de sus palabras. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fueron los rostros idénticos de Sofía y Lucia, inclinadas sobre él. Tranquilo, estás a salvo, dijo Sofía con una calidez que contrastaba con el frío de la noche. Diego intentó hablar, pero el dolor lo silenció. En ese momento, no sabía que esas dos mujeres, unidas por un lazo inquebrantable, cambiarían su vida para siempre. El pequeño portal donde se resguardaron apenas protegía del viento helado,
que azotaba Sevilla. Sofía y Lucia trabajaban en sincronía, como sus corazones latían al mismo ritmo. Mientras Sofía estabilizaba a Diego, Lucia finalmente logró contactar con el hospital. Llegaron en 10 minutos, anunció, aunque la preocupación no abandonaba su rostro. ¿Quién eres? Preguntó Lucia al hombre, más por curiosidad que por sospecha. Diego, aturdido, murmuró algo incoherente sobre negocios y peligro. Sus palabras eran fragmentos de un rompecabezas que los gemelos no podían armar. Sofía, siempre más empática, le puso una mano en el hombro. No te preocupes, no estás solo ahora. Su voz era un bálsamo, pero Diego apenas podía procesar lo que sucedía. Su mente, nublada por el dolor, se aferraba a una sola certeza. Estas mujeres no lo habían abandonado. En el hospital, la noche se alargó. Las gemelas, agitadas tras un turno de 12 horas, se quedaron junto a Diego hasta que los médicos confirmaron que estaba fuera de peligro. Contusión, cortes menores y una conmoción leve. Nada que no pudiera sanar con tiempo. Pero algo en las gemelas los impulsaba a cuidarse. Quizás era la vulnerabilidad en los ojos de Diego, o tal vez la sensación de que este encuentro no era casual. A la mañana siguiente, Diego despertó en una habitación blanca, con el sol filtrándose por las cortinas. Sofía estaba sentada a su lado, leyendo un libro, mientras Lucia hablaba con un médico en el pasillo. ¿Quién son ustedes? Preguntó Diego, su voz ronca pero firme. Sofía sonrió. Somos los que te encontramos anoche. Soy Sofía, y de Aji es Lucia, mi hermana gemela. Trabajamos aquí, en el Hospital Virgen del Rocío. Diego las observó, notando por primera vez lo idénticas que eran. Cabello castaño oscuro, ojos verdes intensos, y una energía que parecía complementarse. Pero también notó diferencias sutiles. Sofía era cálida, abierta, Lucia, reservada, analítica. Gracias, Diego, y en esa palabra había más que gratitud. Había alivio. Como si por primera vez en mucho tiempo pudiera bajar la guardia. Lucia entró en la habitación, cruzando de brazos. ¿Qué pasó anoche? No pareces alguien que simplemente se en un callejón. Su tono era directo, pero no acusador. Diego esquivó la pregunta con una sonrisa débil. Digamos que no fue mi mejor noche. Las gemelas no insistieron, pero algo en su instinto les decía que este hombre cargaba una historia mucho más grande de lo que dejaba ver. Lo que no sabían era que Diego, detrás de su fachada de CEO exitoso, vivía atrapado entre dos mundos. El de su imperio empresarial y el de su verdad personal. Una verdad que había mantenido oculta por miedo a las consecuencias. Diego fue dado de alta 2 días después, pero no sin antes invita a las gemelas a tomar un café como agradecimiento. No es necesario, dijo Lucia, siempre práctica. Pero Sofía, con una sonrisa, aceptó. Nos vendría bien un descanso. El café se convirtió en una conversación de horas en una pequeña cafetería en el barrio de Triana. Diego, en recuperándose, hablaba con una mezcla de cautela y sinceridad. Les contó que era de Madrid, que trabajaba en tecnología, y que había venido a Sevilla por una reunión importante. Omitió los detalles de su vida personal, pero las gemelas, especialmente Sofía, podían sentir que escondía algo. Entonces, ¿por qué estabas en ese callejón?
Preguntó Lucia, incapaz de contener su curiosidad. Diego dudó, sus dos jugueteando con la taza de café. Negocios que salieron mal, respondió vagamente. Pero sus ojos, oscuros y profundos, traicionaban una historia no contada. Sofía, siempre la más intuitiva, cambió de tema. ¿Hablanos de ti? ¿Tienes familia? ¿Algo en especial? La pregunta era inocente, pero Diego se tensó. No, nadie especial, minció, y el peso de esa mentira lo aplastó por dentro. La verdad era que Diego había estado enamorado una vez, años atrás, de un hombre llamado Alvaro. Habían sido felices, pero la presión de su carrera y el miedo a ser descubierto lo llevaron a terminar la relación. Desde entonces, Diego se había encerrado en sí mismo, construyendo un imperio mientras su corazón permanecía en ruinas. Mientras tanto, las gemelas tenían sus propios secretos. Sofía, abiertamente lesbiana, había enfrentado rechazo de su familia conservadora años atrás. Lucia, aunque heterosexual, siempre había sido su mayor defensora, lo que fortaleció su vínculo inseparable. Juntas, habían aprendido a navegar un mundo que no siempre las aceptaba, y esa experiencia las hacía especialmente sensibles a las historias no dichas. Esa noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Diego se detuvo y miró el río Guadalquivir, reflejando las luces de la ciudad. No sé por qué, pero siento que puedo confiar en ustedes, dijo, casi en un susurro. Sofía y Lucia se miraron, sabiendo que este era el comienzo de algo más grande, algo que cambiaría sus vidas. Los días siguientes, Diego mantuvo contacto con las gemelas. Las invitaba a cenas, a paseos por la plaza de España, y poco a poco, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Pero la sombra de lo que pasó en ese callejón no lo dejaba en paz. Una noche, mientras compartían una botella de vino en un bar de la Alameda, Diego finalmente habló. Fui atacado por alguien que no quiere que sea un traidor, confieso. Les explico que su empresa, Vanguardia Tech, estaba a punto de firmar un contrato multimillonario con una compañía internacional, pero había fuerzas que querían sabotearlo. No dio nombres, pero la tensión en su voz era palpable. Sofía, siempre protectora, puso una mano sobre la suya. ¿Estás en peligro? Podemos ayudarte. Diego sonrió, conmovido por su sinceridad, pero negó con la cabeza. No quiero involucrarles. Ya han hecho demasiado. Lucia, más pragmática, frunció el seno. ¿Y vienen por ti otra vez? No puedes ignorar esto, Diego. Su tono era firme, casi maternal, y Diego no pudo evitar reír. Eres como mi conciencia, Lucia. Pero la verdad era más complicada. Diego sospechaba que los atacantes estaban conectados a un rival en los negocios, alguien que sabía más de él de lo que debería. Y lo que más temía era que su sexualidad, se revelaba, fuera usada en su contra. En un mundo donde el poder dependía de la imagen, Diego vivía con el constante miedo de ser expuesto. Mientras tanto, Sofía enfrentaba sus propios demonios. Había comenzado a sentir algo por una colega del hospital, Elena, pero el miedo al rechazo la paralizaba. Lucia, siempre su apoyo, la animaba a ser valiente. No dejes que el miedo te robe la felicidad, le dijo una noche, mientras compartían una cerveza en su pequeño apartamento.
Diego, al escuchar la historia de Sofía, sintió una punzada en el pecho. Su propia cobardía lo había llevado a perder a Alvaro, y ahora, viendo la valencia de Sofía, comenzó a cuestionarse si valía la pena seguir escondiéndose. Una semana después, todo cambió. Una filtración anónima en un periódico de Madrid reveló que Diego Vargas, el célebre CEO, era gay. La noticia se extendió como un incendio, acompañada de especulaciones maliciosas sobre su vida personal. Diego, que estaba en Sevilla para una reunión, se encerró en su hotel, devastado. Sofía y Lucía, al enterarse, fueron a buscarlo. Lo encontraron en su suite, con los ojos rojos y una botella de whisky a medio vaciar. No quiero ver a nadie, dijo, pero las gemelas no aceptaron un no por respuesta. No estás solo en esto, dijo Sofía, sentándose a su lado. Lucía, más directa, añadió, quien hizo esto quer destruirte. Pero no lo lograron si no te irás. Diego, por primera vez, les contó todo. Su amor por Alvaro, el miedo que lo había consumido, y cómo había sacrificado su felicidad por su carrera. Las gemelas escucharon en silencio, y cuando terminó, Sofía lo abrazó. No tienes que enfrentarlo solo, susurró. Esa noche, las gemelas idearon un plan. Con la ayuda de un amigo periodista, comenzaron a investigar quién estaba detrás de la filtración. Mientras tanto, Diego decidió hacer algo que nunca pensó que haría, hablar públicamente. En una conferencia de prensa, anunció no solo que era gay, sino que no permitiría que su vida personal fuera usada como arma. La reacción fue mixta. Algunos lo aplaudieron por su valencia, otros lo atacaron sin piedad. Pero Diego, por primera vez, se sintió libre. La investigación de las gemelas dio frutos. Descubrieron que el responsable de la filtración era un ejecutivo rival, Carlos Méndez, que buscaba desacreditar a Diego para quedarse con el contrato. Con pruebas en mano, Diego confrontó a Carlos en una reunión de accionistas, exponiendo sus tácticas sucias. El escándalo derribó a Carlos, pero también puso a Diego en una posición vulnerable. Mientras tanto, Sofía tomó una decisión. Se armó de valor y lo confesó sus sentimientos a Elena, quien, para su sorpresa, los correspondió. La felicidad de Sofía era contagiosa, y Diego, viéndola, encontró la inspiración para seguir adelante. Lucía, siempre la protectora, comenzó a notar que Diego se estaba enamorando de alguien nuevo, un joven arquitecto sevillano, Miguel, que conoció en un evento benéfico. Miguel era abierto, valiente, todo lo que Diego había deseado hacer. Y aunque Diego dudaba, las gemelas lo impudieron a dar el paso. 5. Diego, lo dijo Sofía una noche, mientras pasaban por el alcázar. No dejes que el miedo te detenga otra vez. Un año después, la vida había cambiado para todos. Diego, ahora abiertamente gay, lideraba Vanguardia Tech con más fuerza que nunca. Su relación con Miguel florecía, y aunque el mundo empresarial seguía siendo cruel, él había encontrado un equilibrio entre su verdad y su ambición. Sofía y Elena planeaban una vida juntas, mientras Lucía, siempre independiente, había encontrado su propia paz apoyando a su hermana y a Diego. Las gemelas, que una noche cualquiera salvaron a un desconocido, se convirtieron en su familia elegida. Una tarde,
Los tres se reunieron en el mismo café de Triana donde todo comenzó. Diego levantó su taza. Por ustedes, que me enseñaron que la Valencia no es la esencia de mito, sino enfrentarlo. Sofía y Lucia sonrieron, sus manos entrelazadas. La lluvia volvió a caer sobre Sevilla, pero esta vez no era un presagio de tormenta, sino un recordatorio de que incluso en la oscuridad siempre hay alguien dispuesto a tender una mano.